Xin chào cả nhà yêu quý. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tập nhảy dây với nhau một tí. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng tập gậy, và rồi thì đá cầu, chống đẩy. Một hành trình buổi sáng thì cứ thong thả. Hôm nào mình có điều kiện làm gì đó, mình thích làm cái gì đấy thì mình cứ làm thôi, miễn sao là cơ thể của mình nó được vận động, hai tay hai chân. Mình đều cần dùng hai tay hai chân hết rồi đấy ạ. Sau đó thì mình sẽ nóng người lên, và sau khi nóng người lên thì mình có thể ngồi nghỉ một chút, và sau đó thì mình đi tắm. Điều đấy rất là tuyệt vời. Sự thực là mình thường hay có cái xu hướng cảm giác là mình không có nhiều thời gian về làm cái này, nó rất là khó. Thế thì các bố mẹ hãy cân nhắc xem liệu rằng mình có thể dậy sớm một tầm 5-10 phút hay không, dậy sớm hơn bình thường. Trước hôm đó thì chúng ta cũng sẽ đi ngủ sớm hơn bình thường tầm 10-20 phút. Cái cữ bình thường của mỗi người nó sẽ khác nhau, nhưng mà cái cách làm của chúng ta là chúng ta muốn dậy sớm hơn bình thường thì chúng ta cần đi ngủ sớm hơn bình thường. Thậm chí để tốt hơn nữa thì chúng ta còn massage mặt, hay là trang bị những cái điều kiện rất là tuyệt vời để giấc ngủ của chúng ta êm, có chất lượng, thay vì chỉ là khoảng thời gian nó dài hơn thôi. Sau đó thì chúng ta tập, mình cũng nhí nhố mình quay clip lại. Mình chưa cần phải giục giã con em mình chưa cần phải hô khẩu hiệu gì cả. Mình cứ đặt một cái máy quay clip như vậy. Ngày đầu tiên mình tập nó theo mức độ là 1, ngày thứ hai là 1.1, ngày thứ hai là 1.3, cứ đến 37-21 ngày và chúng ta sẽ có 1.21, và rồi thì đến 2 chấm. Thì mình trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Và rồi mình giống như là một cái bông hoa đẹp ấy, thì các con em của chúng ta tự khắc là các bạn ấy sẽ cảm giác chúng ta thú vị. Và rồi thì mình cũng có một số cái cách nào đó để dẫn dụ con em mình. Đầu tiên là mình khoe: hôm nay bố vui lắm nha, bố lại dậy được sớm, bố lại tập thể dục, bố rất là vui, công việc của bố thuận lợi, bố nhẹ nhàng hơn với con, bố cảm giác rất hạnh phúc, bố không còn căng thẳng khi con ngủ dậy muộn hay là lúc gọi con dậy nữa, bố cảm thấy rất là vui. Đó. Thì mình làm và mình chia sẻ cái niềm vui của mình khi làm với các con, thì các con sẽ có một khái niệm là gì? Niềm vui nó có rất nhiều dạng. Đôi khi nó được ăn bánh, đôi khi nó được ngủ, đôi khi nó được nghỉ, đôi khi nó được có tiền về, đôi khi đó là cho tiền đi, đôi khi nó là rèn luyện, đôi khi nó là tìm hạnh phúc. Thì em rất mong các bố mẹ thôi thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mình cứ tắc mình làm. Biết ơn cả nhà rất là nhiều. Cảm ơn bạn YouTube cảm ơn bạn Redmi đã đồng hành cùng với em để làm sao mà em có những kỷ niệm trưởng thành rất là tuyệt vời. Yên tâm con Trần là trên. If you want to change the world, start off by making your bed. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. And if by chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is made, that you made. And a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better. To pass SEAL training, there are a series of long swims that must be completed. One is the night swim. Before the swim, the instructors joyfully brief the students on all the species of sharks that inhabit the waters off San Clemente. They assure you, however, that no student has ever been eaten by a shark, at least not that they can remember. But you are also taught that if a shark begins to circle your position, stand your ground. Do not swim away. Do not act afraid. And if the shark, hungry for a midnight snack, darts towards you, then summons up all your strength and punch him in the snout, and he will turn and swim away. There are a lot of sharks in the world. If you hope to complete the swim, you will have to deal with them. So if you want to change the world, don't back down from the sharks.
Over a few weeks of difficult training, my SEAL class, which started with 150 men, was down to just 42. There were now 6 boat crews of 7 men each. I was in the boat with the tall guys, but the best boat crew we had was made up of the little guys, the Munchkin crew, we called them. No one was over 5'5". The Munchkin boat crew had 1 American Indian, 1 African American, 1 Polish American, 1 Greek American, 1 Italian American, and 2 tough kids from the Midwest. They out-paddled, outran, and outswam all the other boat crews. The big men in the other boat crews would always make good-natured fun of the tiny little flippers the Munchkins put on their tiny little feet prior to every swim. But somehow these little guys from every corner of the nation and the world always had the last laugh, swimming faster than everyone and reaching the shore long before the rest of us. SEAL training was a great equalizer. Nothing mattered but your will to succeed, not your color, not your ethnic background, not your education, not your social status. If you want to change the world, measure a person by the size of their heart, not by the size of their flippers. The 9th week of training is referred to as Hell Week. It is 6 days of no sleep, constant physical and mental harassment, and 1 special day at the Mud Flats. The Mud Flats are an area between San Diego and Tijuana where the water runs off and creates the Tijuana Sloughs, a swampy patch of terrain where the mud will engulf you. It is on Wednesday of Hell Week that you paddle down to the Mud Flats and spend the next 15 hours trying to survive the freezing cold, the howling wind, and the incessant pressure to quit from the instructors. As the sun began to set that Wednesday evening, my training class, having committed some egregious infraction to the rules, was ordered into the mud. The mud consumed each man till there was nothing visible but our heads. The instructors told us we could leave the mud if only 5 men would quit. Only 5 men, just 5 men, and we could get out of the oppressive cold. Looking around the mud flat, it was apparent that some students were about to give up. It was still over 8 hours till the sun came up. 8 more hours of bone-chilling cold. The chattering teeth and the shivering moans of the trainees were so loud, it was hard to hear anything. And then one voice began to echo through the night. One voice raised in song. The song was terribly out of tune, but sung with great enthusiasm. One voice became 2, and 2 became 3, and before long, everyone in the class was singing. The instructors threatened us with more time in the mud if we kept up the singing, but the singing persisted, and somehow the mud seemed a little warmer, and the wind a little tamer, and the dawn not so far away. If I have learned anything in my time traveling the world, it is the power of hope. The power of one person, a Washington, a Lincoln, King, Mandela, and even a young girl from Pakistan, Malala. One person can change the world by giving people hope. So if you want to change the world, start each day with a task completed. Find someone to help you through life. Respect everyone. Know that life is not fair and that you will fail often. But if you take some risks, step up when the times are the toughest, face down the bullies, lift up the downtrodden, and never, ever give up. If you do these things, the next generation and the generations that follow will live in a world far better than the one we have today. And what started here will indeed have changed the world for the better.